Kai T-50 Golden Eagle adalah, salah, satu pesawat latih Tempur paling modern yang pernah dikembangkan di Asia, dan keberadaannya menandai sebuah lompatan besar bagi industri penerbangan Korea Selatan. Ketika dunia masih memandang bahwa hanya negara tertentu yang mampu membuat jet latih supersonik Canggih, Korea Selatan membuktikan sebaliknya dengan T-50, sebuah pesawat yang bukan hanya sekadar platform pelatihan, tetapi juga menjadi simbol kemampuan teknologi, strategi keamanan, dan ambisi untuk masuk ke pasar pertahanan global. Untuk memahami mengapa T-50 Golden Eagle begitu penting, kita harus membayangkan bagaimana pesawat ini dibangun sejak awal, kemampuan teknisnya, perannya di berbagai negara, hingga cerita tentang bagaimana ia membentuk masa depan pilot Tempur generasi berikutnya. Proyek T-50 dimulai ketika Korea Selatan menyadari bahwa ketergantungan penuh pada pesawat latih asing akan menjadi masalah jangka panjang. Angkatan Udara Republik Korea membutuhkan pesawat yang mampu melatih calon pilot jet generasi baru, terutama untuk menghadapi transisi ke pesawat tempur modern seperti F-16, F-15, dan yang lebih baru seperti KF-21. Karena itu, Kai bekerja sama dengan Lockheed Martin, perusahaan Amerika yang dikenal dengan produksi F-16 dan F-35. Kolaborasi ini membuat T-50 memiliki DNA pesawat tempur modern. Selanjutnya, cara ia bermanuver, hingga gaya cockpitan yang mirip F-16, semuanya dirancang agar pilot bisa dengan mudah berpindah dari jet latih ke jet tempur frontline. Meski dikategorikan sebagai pesawat latih, T-50 adalah jet supersonik yang mampu mencapai kecepatan lebih dari Mach 1.2. Ini membuatnya tidak seperti jet latih biasa. Banyak negara hanya menggunakan jet subsonik untuk pelatihan dasar, tetapi T-50 berada di kelas yang sama sekali berbeda. Thrust-to-weight ratio yang tinggi, aerodinamika yang halus, dan penggunaan fly-by-wire membuatnya sangat responsif. Ketika pilot pemula masuk ke cockpit T-50, mereka tidak hanya belajar terbang, tetapi juga merasakan bagaimana seorang pilot jet tempur generasi modern mengendalikan pesawatnya dalam berbagai kondisi ekstrem. Salah satu keunggulan terbesar T-50 adalah desain cockpit glass cockpit penuh layar digital yang memberikan pengalaman nyata layaknya pesawat tempur modern. Display multifungsi, HUD head-up display, HOTAS, hands-on throttle and stick, hingga avionik yang sudah kompatibel dengan sistem NATO membuat T-50 menjadi transisi ideal bagi calon pilot yang akan menerbangkan jet tempur yang lebih kompleks. Ketika seorang pilot baru belajar di pesawat yang sistemnya hampir sama dengan jet tempur garis depan, maka waktu dan biaya pelatihan bisa ditekan secara signifikan. Mesin yang digunakan oleh T-50 adalah General Electric F404, mesin yang juga dipakai oleh beberapa jet tempur dunia seperti F/A-18 Hornet. Dengan mesin ini, T-50 mampu melakukan akselerasi cepat, memanjat dengan sudut kuram, dan melakukan manuver kecepatan tinggi tanpa kehilangan stabilitas. Banyak pilot yang mengatakan bahwa menerbangkan T-50 terasa seperti menerbangkan mini F-16. Hal ini bukan kebetulan, karena desain dasar dan karakteristiknya memang mengikuti inspirasi dari pesawat tempur tersebut. Tidak hanya digunakan sebagai jet latih, T-50 dikembangkan menjadi beberapa varian lain seperti TA-50 dan FA-50. TA-50 adalah varian latih tempur yang telah dilengkapi kemampuan untuk menggunakan rudal dan bom ringan. Sedangkan FA-50 adalah varian paling lengkap, yang merupakan pesawat tempur ringan sepenuhnya. Dalam banyak kasus, FA-50 bahkan digunakan sebagai pesawat tempur garis depan oleh beberapa negara. Dengan kemampuan membawa radar Canggih, senjata udara ke udara, bom pintar, dan integrasi sistem modern, FA-50 dapat melakukan misi pertahanan udara, serangan darat, penjantaian, dan patroli. Perbatasan. Inilah alasan mengapa T-50 keluarga Golden Eagle begitu menarik bagi banyak negara, terutama yang membutuhkan pesawat tempur dengan harga lebih terjangkau namun tidak ingin mengorbankan teknologi. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengoperasikan T-50.
Angkatan Udara Indonesia menggunakannya untuk melatih pilot sebelum mereka terbang dengan pesawat tempur seperti F-16. T-50 membantu pilot Indonesia memahami karakteristik penerbangan berkecepatan tinggi, manuver kompleks, dan teknik pertempuran udara dasar. Dengan memanfaatkan platform yang modern, Indonesia mampu meningkatkan kualitas pilot tempurnya dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan operasi masa depan. Ketika pilot Indonesia menerbangkan T-50, mereka tidak hanya mempelajari teknik dasar seperti take-off dan landing, tetapi juga dogfight simulasi, latihan menghindari serangan, latihan menembak dengan kanan, hingga teknik navigasi jarak jauh. Bahkan simulasi sistem avionik dilatih dengan detail melalui kursi cockpit digital di darat sebelum pilot naik pesawat sebenarnya. Hal ini menciptakan kombinasi pelatihan yang sangat efisien dan aman. Beban kerja pilot dilatih secara bertahap namun realistis, karena lingkungan cockpit T-50 memang dibuat seperti pesawat tempur modern. Keberhasilan T-50 di Indonesia juga menjadi contoh bagi banyak negara lain bahwa pesawat latih supersonik masih sangat relevan di era saat ini. Ketika semakin banyak pesawat tempur generasi 4.5 dan 5 digunakan di dunia, kebutuhan pelatihan yang lebih serius dan realistis juga meningkat. Jet latih seperti T-50 memainkan peran penting untuk menyiapkan pilot agar siap menghadapi karakteristik kontrol dan sistem yang rumit. T-50 bukan sekadar pesawat latih, tetapi platform yang membentuk generasi pilot masa depan. Keunggulan utama lain dari T-50 adalah biaya operasionalnya yang jauh lebih rendah dibanding pesawat tempur sebenarnya. Dengan harga yang lebih terjangkau dan perawatan yang lebih mudah, T-50 menjadi favorit bagi negara yang ingin meningkatkan kemampuan pilot tanpa mengorbankan anggaran. Dalam banyak studi operasional, biaya T-50 hanya sebagian kecil dari pesawat tempur berat. Karena itu, pelatihan intensif bisa dilakukan lebih sering, lebih aman, dan lebih murah. Selain performa terbangannya, desain T-50 juga sangat diperhatikan untuk keselamatan. Misalnya, sistem fly-by-wire memungkinkan pesawat tetap stabil meskipun pilot melakukan manuver ekstrem. Jika pilot pemula melakukan kesalahan, sistem bisa membantu mengoreksi. Kursi pelantar modern memastikan pilot bisa keluar dari pesawat dalam situasi darurat. Pesawat ini juga dilengkapi kemampuan self-diagnostic yang membantu teknisi menemukan masalah sebelum terjadi kerusakan fatal. Dalam dunia penerbangan militer, reputasi sebuah pesawat tidak hanya dinilai dari kemampuannya terbang, tetapi juga dari keandalannya dalam operasi nyata. T-50 telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah pesawat yang tangguh. Negara seperti Filipina menggunakan varian FA-50 dalam operasi penanggulangan ancaman di wilayah konflik dan menunjukkan performa yang baik. Keberhasilan ini semakin memperkuat reputasi keluarga Golden Eagle sebagai platform yang tidak hanya efisien untuk latihan, tetapi juga mematikan ketika dibutuhkan dalam pertempuran. Salah satu alasan mengapa banyak pilot menyukai T-50 adalah kenyamanan dan ergonomi cockpitnya. Semua tombol, layar, dan kontrol ditempatkan secara intuitif, mirip dengan pesawat tempur modern. Ini memungkinkan pilot untuk bekerja dalam kondisi kecepatan tinggi tanpa kehilangan fokus. Ketika melakukan manuver G-force tinggi, pilot tetap bisa mengontrol pesawat dengan mudah. Hal ini sangat penting dalam dunia penerbangan tempur, di mana satu detik saja bisa menentukan keberhasilan misi. T-50 juga menjadi salah satu contoh sukses bagaimana kerja sama internasional bisa menghasilkan teknologi luar biasa. Kai mengambil pengalaman Lockheed Martin dalam menjembangkan pesawat seperti F-16 dan memadukannya dengan desain dan proses manufaktur Korea yang efisien. Hasilnya adalah jet latih supersonik yang kompetitif di pasar dunia, dengan performa tinggi namun harga yang lebih murah dibanding jet berat lainnya yang setara. Bagian paling menarik dari T-50 adalah potensinya di masa depan. Dengan terus berkembangnya teknologi, terutama radar AESA, sistem peperangan elektronik, dan integrasi senjata pintar, keluarga Golden Eagle masih bisa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan.
Bahkan beberapa negara mempertimbangkan untuk menjadikan F-50 sebagai bagian penting dari armada tempur mereka. Jet tempur ringan seperti F-50 menjadi pilihan ideal bagi negara yang ingin memiliki kemampuan pertahanan udara solid tanpa harus membeli jet tempur berat yang sangat mahal.